자, 그러면 3월 16일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Starting next week, people in Korea will no longer be required to wear masks on public transportation, including subways and buses, as the mask mandate will be eased to a recommendation, but it will remain in place at high-risk locations, such as medical facilities and pharmacies. 대중교통에서의 마스크 착용 의무가 권고로 완화되면서 다음 주부터 지하철과 버스 등에서 마스크를 착용하지 않아도 됩니다. 단 의료기관이나 약국처럼 감염 취약시설에서는 착용 의무가 유지됩니다. Intense storms have slammed into both east and west coasts of the U.S., bringing heavy rain, flooding, and mudslides to California, while high winds and wet snow have caused travel disruptions and power outages in New York. 강력한 폭풍우가 미국 동해안과 서해안을 강타했습니다. 이로 인해 캘리포니아에는 폭우와 홍수, 산사태가 일어났고 뉴욕주에는 강풍과 젖은 눈으로 인한 이동 중단 및 정전 사태가 빚어졌습니다. The U.S. military has said a Russian fighter plane clipped the propeller of one of its spy drones and made it crash into the Black Sea in the first such direct encounter between the two powers since Russia invaded Ukraine over a year ago. 러시아 전투기와 미국 정찰 드론이 충돌해 프로펠러가 손상된 드론이 흑해로 추락했다고 미 육군이 밝혔습니다. 작년 러시아의 우크라이나 침공 이후 양국이 물리적으로 접촉한 사례는 이번이 처음입니다. Researchers have found that visitors to Mount Everest are leaving behind a frozen legacy of hardy microbes that can withstand harsh conditions at high elevations and lie dormant in the soil for decades or even centuries. 에베레스트 산을 찾는 사람들이 등정 과정에서 높은 고도의 혹독한 환경에서도 살아남는 강인한 미생물을 남기고 온다는 연구 결과가 나왔습니다. 이 미생물은 언 상태로 토양 속에서 수십 년 혹은 수백 년까지 휴면 상태를 유지하는 것으로 알려졌습니다. A study from the U.S. Geological Survey has found that invasive Burmese pythons have not only thrived in Florida, but are also making their way north, threatening large stretches of the state's native ecosystem. 미국 지질조사국은 보고서를 통해 침입종인 버마왕 비단뱀이 플로리다주에서 번성했을 뿐만 아니라 현재 북쪽으로 이동하면서 주 내의 자연 생태계 상당 부분을 위협하고 있다고 밝혔습니다. And those have been today's headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines, we looked at this expression, to be eased. And something's not going to be as strict anymore. Yeah. You're gonna loosen up. Yes. Right? You know, the opposite would be to tighten restrictions. 그렇죠. 근데 이 단어에서도 그 느낌이 살지 않나요? To ease, 그러면 완화하다. to tighten, 그러면 강화하다 이거든요. 근데 tighten, 그러면 진짜 좀 뭔가 이렇게 타이트해지고 강화하는 느낌이 좀 들지 않아요? 단어에서. So ease는 그 반대입니다. So rules won't be as obviously strictly enforced. Yep. They're lifting parts of the mandate. Exactly. 자, 그 다음에 wet snow. Wet snow, I remember dealing with a lot of this wet snow. It has more water in it, so it's heavier. Yeah. Much heavier. So horrible when you have to shovel it, but really great for making snowballs and snowmen because it Is it packs sleet? together. No, it's a bit different than that. It's not sleet. quite sleet. It's similar, very close. 아, 진눈깨비 sleet는 아니지만 그래도 이제 그 지퍽지퍽한 물기가 아주 많은 눈. 그걸 wet snow라고 하는 거죠. Yeah. 젖은 눈. 그 다음 표현은요. spy drones. Well, we know drones are. Yep. You see people flying their drones all over the Hangang. So, but these are bigger ones. These are U.S. military drones, large unmanned aircraft. Yes. And they're doing it to gather information. Yeah. Whether they're spying or just collecting information, we're not sure. 네, 정보 수집 내지는 정보 감시용 정찰 무인기 그런 드론을 말합니다.
Sorry. The next expression is to lie dormant. Yeah, when something lies dormant, it's not active, or if in the case of illness or like a virus, disease, it's not growing or spreading at the moment, but it could at any time. The way you'll see this a lot is for volcanoes. Volcanoes will often not be active, they're dormant, but all of a sudden, after years, decades, they'll erupt. Same with viruses in your body. It can be there. You don't even know you have it, right? You don't have any symptoms, but then all of a sudden you get sick. Exactly. Lie dormant 그러면은 휴면 상태에 있다라는 의미가 되겠습니다. And the last expression is invasive. So we can think about viruses as well. A virus gets in your body and it spreads and it's really hard to control and it's very harmful. We were talking about pythons in Florida. They are spreading uncontrollably and they're quite harmful to the ecosystem as well. 그렇죠. 침입한다라는 의미의 invasive가 나왔는데 침입종인 비단뱀이라고 보시면 되겠습니다. Well, those were our expressions from the headlines. 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.